Hello and welcome to the third Pro edition of the Giro d'Italia Virtual by Enel, and the third pink race too. Alexei Lutsenko, Matteo Spreafico, Elisa Longo Borghini and Gloria Rodriguez are the winners so far. We have the same teams but not necessarily the same riders today, and we'll know who's succeeded them in about half an hour from now. If you'd like to join the more than 8,000 people who've already ridden a virtual stage with us, or if you're considering making a donation to the Italian Red Cross, I'll tell you how in just a moment. Here's the original Stage 16 of the 2020 Giro d'Italia, 229 kilometres from Udine to San Daniele del Friuli, the capital of the Friulan language and Alessandro De Marchi's hometown. The route takes in 3 categorised climbs, the UNESCO World Heritage Site of Cividale del Friuli, and vineyards of a local grape called Tokai, used to make Rosazzo and Ramandolo. Ecco la tappa 16 originale del Giro d'Italia 2020, 229 km da Udine a San Daniele del Friuli, la capitale della lingua friulana e la città natale di Alessandro De Marchi. Il percorso comprende 3 salite classificate, il sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Cividale del Friuli e vigneti di un vitigno locale chiamato Tokai, usato per fare il Rosazzo e il Ramandolo. Today's virtual challenge covers the final heart-shaped loop, 26.9 kilometres long, starting in San Daniele, heading northeast to the beautiful village of Suzanz for the first difficult ramp of the race, then westwards to the central climb of Monte Ragogna, before heading back towards a finish with a sting in the tail. La sfida virtuale di oggi percorre il circuito finale, 26,9 km a forma di cuore. Si parte da San Daniele in direzione nord-est verso il villaggio di Suzanz, dove si incontra la prima rampa difficile della gara, poi verso ovest fino a Monte Ragogna, prima di tornare verso San Daniele con un arrivo che può riservare colpo a sorpresa. The stage profile reveals the 3 crunch points, 2 little ramps with circus gradients, one at the start and one towards the finish, and in between the Monte di Ragogna, 7 switchbacks crammed into a little under 3 kilometres at an average gradient of 10%. The stage finishes with a poisonous 18% wall just before the line. L'altimetria della tappa rivela i 3 punti più impegnativi, 2 piccole rampe con pendenze importanti e nel mezzo il Monte di Ragogna, 7 tornanti in un po' meno di 3 km con la pendenza media del 10%. La tappa finisce con un muro con pendenze del 18% appena prima del traguardo. The riders have loaded onto their Garmin Edge computer the stage profile, available for everyone at www.garminvirtualride.com. The computer tells the TAX interactive rollers to adjust the resistance for the climbs and the descents. The rollers have a power meter, so speed is calculated from gradient, rider weight and power output. The riders see the stage map and profile on the screen in front of them, so they can see exactly where they are on the route at any moment. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomullini interattivi TAX adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso, i rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Let's take a look at beautiful San Daniele del Friuli. Guardiamo la bellissima città di San Daniele del Friuli.
And here are today's teams and riders. Ed ecco I partecipanti di oggi. Enrico Battaglien, extreme gradients and not a single inch flat. How do you see the stage of today? Enrico, pendenze estreme, neppure un metro pianeggiante. Come vedi la tappa di oggi? Sì, è una bella tappa. Personalmente un po' conosco il percorso perché avendo già corso anche da dilettante nella gara di San Daniele, anche abbiamo fatto un passaggio, mi sembra, nel Giro di 2 anni fa, quindi conosco un po' il percorso. La salita è sicuramente breve, ma molto impegnativa e ci sarà da pedalare. Yes, it's a nice stage, says Enrico. I actually know the stage. I rode in those landscapes as an amateur, the San Daniele race, and I think in the Giro 2 years ago as well. It's a hard climb, very steep, and there's a lot of work ahead of me. Christoph Pfingsten, pendenze estreme, nemmeno un metro pianeggiante, una buona tappa per te. Christoph Pfingsten, very hard gradients and no flat at all. What do you think of the stage? Well, I think it will be really, really hard. I think it's 1 hour suffering, so full gas race. But I enjoy racing because it's a long time ago we didn't race, so it's a nice opportunity for me and the team, of course, to show a good level, hopefully. Sì, dice Christoph Pfingsten, credo che sarà molto molto duro, un'ora di sofferenza, di full gas, ma sono molto contento di tornare a correre, è una bella occasione per me e per la squadra e speriamo di mostrarci bene. Audrey Codorago, you replaced Anna Plichter at the last moment, and my question is, how ready are you? Audrey, tu as remplacé Anna Plichter à la dernière minute. Es-tu prête? Je ne sais pas trop si je suis prête. J'ai beaucoup parlé avec Elisa Longo-Borghini sur comment elle s'était sentie sur les premières étapes. Et elle m'a dit que c'était très difficile. Alors, j'ai un peu peur, mais ça va aller. Hein. Écoute, il va falloir se mettre à bloc et on verra bien ce que ça donne à la fin. Well, Audrey is saying, I really don't know if I'm ready. I've spoken a lot to Elisa Longo-Borghini about the stages that she's ridden, and she told me it's very hard. So it makes me fairly frightened of this, actually. But all I can do is go into it and ride at 100%, and we'll see at the end. Non so davvero se io sia pronta o no. Ho parlato parecchio con Elisa Longo-Borghini sulle tappe che ha già corso. Mi dice che sono molto molto dure, allora mi fa un po' paura, ma non posso fare altro che correre al 100% e poi dopo vedremo. Audrey, merci beaucoup et bonne chance. Merci, grazie.
Olga Shekel, a very tricky stage, very steep gradients and no flat at all. Are you prepared for this mentally? Olga, pendenze molto dure, neppure un metro pianeggianti. Sei preparata mentalmente per la sfida? Sì, preparata tutta, anche un po' primo riscaldamento, 15 minuti. Adesso aspettando gara. Non so, guardiamo, mi piace questa tappa, anche una salita corta e dura. Guardiamo come è sentito. Ottimo. So wonderful. Olga Shekel is saying, yes, I'm all prepared. I've done a 15-minute warm-up and now I'm ready for the race. I like the stage. We'll see how it goes, but I like the short, hard climb. So now it's just a question of starting the race and seeing how it goes. Olga, the best of luck. In bocca al lupo. Grazie. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. In 2018, on Monte Zoncolan, north of San Daniele del Friuli, Chris Froome was the stage winner. Let's remember how it happened. The stage is underway and wonderful to welcome our 20 riders. Fabulous to see people from Kazakhstan like Yevgeny Gidic, from the Ukraine, Olga Shekel, from Germany and the Netherlands in Christoph Pfingston and Timo Rosen. We have 3 world team formations: Astana Pro Team, Bahrain McLaren, Team Jumbo-Visma, 3 pro teams in Bardiani, CSF Faizane, Vini Zabu, KTM and Androni Giocattoli, a couple of teams from the women's circuit in Trek Segafredo and Astana women's team, and of course an Italian national team, men's and women's. One change of rider at the last minute. Anna Plichter of Trek Segafredo wasn't feeling well. Audrey Cordon-Ragon, a rider of the very highest category, stepped in at the last minute. So it's great to welcome her. And also, apart from the international field, wonderful to see lots of local riders today. Don't forget Elena Cecchini, of course, is from Udine. She lives there with her boyfriend, Elia Viviani. 2 of the Androni Giocattoli Sidamek riders, also from Udine. Mattia Viel, Nicola Venchiarutti as well. Allora, la tappa è partita con 20 corridori di tutto il mondo, dalla Kazakistan, Yevgeny Gidic, dall'Ucraina con Olga Shekel, Serbia pure, Veljko Stojnic, Germania, Olanda in Christoph Pfingston, Timo Rosen,
e anche molti corridori locali. Elena Cecchini, udinese, ci vive con Elia Viviani, Mattia Viel e Nicola Venchiarutti, 2 corridori dell'Androni Giocattoli pure di Udine, 20 corridori, squadre della massima categoria, e vedremo come va oggi. Davide Martinelli, Katia Ragusa, the 2 riders from Astana. Where are you and how do you feel at the start of this very difficult stage? Davide e Katia, 2 corridori dell'Astana, dove siete e come vi sentite all'inizio di questa tappa molto dura? Davide, primo. Sono in salita all'11%, è la prima volta che faccio un'intervista così impegnato. I'm climbing at 10%, says Davide, and I have to say it's the first time I've ever given an interview at these gradients. Katia, ti vediamo a lavorare duro. Dove sei e come ti senti? Katia, you're working hard. Where are you? How do you feel? Ho iniziato la salita e diciamo che è impegnativa. Molto sofferenza di fronte. Katia, come vai? Credo che sia difficile parlare. Davide e Katia, vi lasciate perché è un momento molto impegnativo per voi. Bello vedere il sorriso. Well, here's our first time check. We're at Moris after 11.2 kilometers. This is just about 100 meters after the start of the climb. And the rider who is at the top left of your screen, Davide Martinelli of Astana, is leading with a time of 17 minutes and 24 seconds. Veljko Stojnic of Vini Sabu is just 40 seconds behind him. Another 7 seconds back is Domenico Pozzovivo of the NTT Pro Team, riding for the Italian national selection. And then Alessandro Pesso of Bardiani Faisane, just 1 second behind Pozzovivo. Allora, primo controllo del tempo, siamo a Muris dopo 11,2 chilometri, allora approssimativamente 100 metri dopo l'inizio della salita. Il corridore in alto a sinistra, Davide Martinelli di Astana, di Astana, ha fatto un tempo di 17 minuti 24 secondi. Veljko Stojnic di Vini Sabu è a 40 secondi, Domenico Pozzovivi di NTT Pro Cycling, però, che corre con la selezione italiana, e 7 secondi dietro Stojnic, e poi Alessandro Pesso di Bardiani Faisane a 1 secondo dietro Domenico Pozzovivo. Elena Cecchini, you're from Udine, so you must know Susanza Ragogna San Daniele. What can you tell Sonny Colbrelli about this route today? Elena Cecchini, sei di Udine? Allora devi conoscere Susanza Ragogna San Daniele. Cosa puoi dire a Sonny Colbrelli di come maneggiare la tappa oggi, Elena? Meno male mi avete intervistato prima che inizia Monte Moris, perché è una salita che conosco molto bene, molto ripida. Forse Sonny l'ha fatta da dilettante alla Coppa San Daniele, però sicuramente questa sarebbe stata una tappa molto impegnativa e piena di sorprese a Giro. È molto molto ripida, per 3 chilometri non lascia respiro, per cui Sonny prendila con calma da sotto perché non finisce mai. Well, wonderful advice from Elena Cecchini, who knows the roads very well. She says, I'm glad you didn't decide to interview before the climb at Susan's. And Ragogna, these are climbs that Sonny will know from the Coppa San Daniele, the amateur race, with lots of climbing. And the main thing is that the first 3 kilometers of the climb don't leave you a moment to breathe. So make sure that you're in the right gear and you handle it well. Sonny, you're moving from side to side there with the shoulders. It looks like you're working hard. How's it going? Come ti senti? Vediamo un po' di movimento lì, però pure, guarda, c'è il sorriso. Ha ragione Elena, è una salita davvero dura. L'ho iniziata, subito pendenze importanti e l'ho fatta una volta da dilettante e me la ricordo bene bene.
Sonny says, yes, Elena, you're absolutely right. I've got to the climb. It's very hard. I've just started it, and I'm on serious gradients here. I rode it once as an amateur, and I've never forgotten it. Sonny, listen, you rode so well a couple of days ago on the climbs. Do you think you can get a result today with that difficult finish? Hai corso molto bene, Sonny, un paio di giorni fa con le salite. Credi che oggi puoi avere un buon risultato con quello strappo durissimo verso la fine? Anche oggi è una tappa davvero dura. C'ho ancora mal di gambe da mercoledì che si fa sentire. Però ci proviamo, dai. Well, Sonny says, yeah, today too is a very hard stage. My legs are still hurting from Wednesday, but I'll do my best and give it my best shot. Elena, come vai e che speranze hai di un buon risultato oggi? Elena, how are you going and what are your aspirations today? Mercoledì è stata molto dura e oggi dovrebbe essere un po' meno dura dal punto di vista del dislivello. In più conosco bene queste strade, poi dai, ce la mettiamo tutta. Wonderful. Well, Eleanor's saying, yeah, Wednesday was very hard indeed. Today, perhaps a little less. I know the stage very well and the climb very well, and I'm giving it absolutely everything. Well, in bocca al lupo a Elena e a Sonny. Domenico, dove sei? Come ti senti? Where are you and how do you feel? Sono a metà della Muris, la salita più dura di oggi, e sto cercando di sfruttare le mie capacità in salita. È una gran fatica, ma in salita cerco di avvantaggiarmi. Yeah, so Domenico's saying, yes, I'm halfway up the climb at Moris. I'm trying to put my climbing skills to good use. It's very hard, but on the climb is clearly where I can gain the advantage. And how do you feel riding the climb on rollers? How different is it from the road? It's very faithful to the gradient, but a completely different sensation. Come ti senti sui rulli a fare la salita, Domenico? Sono molto fedeli alle pendenze, però immagino che le sensazioni sono molto diverse da quelle su strada. Sì, perché soprattutto sul rullo fai fatica ad anticipare il rapporto sui pezzi più duri. Ti trovi dentro e devi scalare i rapporti. Invece su strada, avendo la visuale, riesci un po' a anticipare. Yes, says Sonny, the difficulty above all is that you have to get into the right gear before the hard sections. On the rollers, it's very difficult because you've got no visual reference point. On the road, of course, you can see and be prepared for it. Domenico, we can see that you're working hard. We can see you're suffering. We'll leave you to do that in peace. Thank you for speaking to us. Vediamo che soffri tanto. In bocca al lupo e ti lasciamo in pace. In bocca al lupo a tutti e tre. Grazie, a dopo. Ellen van Dijk e Timo Rosan, i nostri due olandesi di oggi. Dove siete? Siete lontani l'uno dall'altro? Ellen and Timo, you're our two Dutch riders. Where are you? Are you far from each other in the country? Ellen, where are you? I live in Woerden, in the middle of the country. So it can never be far. Okay, Ellen vive a Ruren, nel centro del paese. Timo, what part of the country are you? Are you far away from Ellen? I'm in the south, Tilburg, so it must be like 1 hour drive maybe, a little less. Ok, Timo è a un'ora in macchina da Ellen. And Ellen, we see you climbing, working hard. How do you feel and how's that climb? It's terrible. I don't know, it's I can finally see the top, I think. But man, yeah, I've never done it this way, so it's really really difficult.
Ellen dice, ma è terribile la salita. Credo di poter vedere il cima, ma davvero non ho mai fatto questo tipo di sfida ed è durissimo. And Timo, is this the first time that you've really done these steep gradients on rollers? È la prima volta che fai questo tipo di pendenze sui rulli? Oh yeah. Not sure if I've done it this steep, but it feels like I'm riding on a steep climb of Europe, maybe. But it's at like 50 km on the steep part, I think. But and now I'm in the downhill, so a little bit tension on the leg now, finally. What sort of speed are you doing on the downhill? Oh, sorry? What sort of speed? How fast are you going on the downhill? Oh, just like I'm standing still actually on the road, but the speed was quite high. Can't see it anymore, I think. On the biggest gear, so yeah. I think the speed is high now. Excellent. Timo says, sente molto duro e molto diverso sui rulli, sono sulla discesa adesso, la velocità è molto alta, sono nel rapporto più grande, ma allo centro si sente come se stessi immobile sul luogo. Ellen, it looks like you're really suffering now. Have you got to the top now? Are you on the descent? Not yet. I think it's I don't know, 6 kilometers to go or so. I hope. It's never ending. Ellen, we'll leave you to suffer. Sorry to interrupt you. Ellen dice no, non sono ancora lì, ho forse 2 chilometri ancora da fare, almeno spero, è senza fine questa salita. Ellen, Timo, thank you. We'll leave you in peace. Thank you. And here is our second time check. And there are 2 headlines. 3 riders separated by 8 seconds at the top of GC. Alessandro Pesso of Bardiani Faisane has jumped from 4th to 1st place. Domenico Pozzovivo breathing down his neck, 3 seconds back. Belko Stojnic 3rd at 8. And the other headline is Mattia Viel of Androni Giocattoli Sidermec has ridden the fastest climb, 2.7 kilometers in 7 minutes and 19 seconds. He's gained 52 seconds on Pesson and lies 4th at 31 seconds. Allora, il secondo controllo, siamo a Monte di Ragogna, il GPM, e ci sono 2 titoli, 3 corridori separati da 8 secondi in cima alla classifica. Alessandro Pesso, Bardiani Faisane, Domenico Pozzovivo, NTT per la selezione italiana e Velko Stojnic, Vini Zabu. E poi Mattia Vil di Androni Giocattoli Sidermec è saltato da 5° luogo a 4º, però ha guadagnato 52 secondi su Pesson e adesso è a 31 secondi, ha fatto la salita più rapida di tutti, 2,7 km in 7 minuti e 19 secondi. Mattia Viel, Velko Stojnic, Filippo Fiorelli, 3 styles, very different, but all working hard. Mattia, Velko, Filippo, 3 stili molto diversi, ma lavorate tutti molto duro. Mattia, come va e dove sei? Sono a chilometro 19, 54. Devo dire che avevo un ricordo migliore di Udine. Okay, Mattia is feeling good. He's at kilometer 19, so that is after the descent from the Ragogna. Velko Stojnic, we all remember you as the space UAE tour. Oh no, the telephone's fallen. We all remember you from the UAE tour. And, here you are. How have you coped with the climb? Where are you? Velko, ti ricordiamo tutti dal UAE Tour dove sei stato il campione degli sprint. Come è stata la salita oggi e dove ti trovi adesso? Oh, salita è stata durissima. Adesso sono a chilometro 19.7 e manca ancora 8 chilometri.
So Velko says, yeah, the climb was really hard indeed. 19.7 kilometers. So it sounds like he and Mattia Viel are pretty much neck and neck. 8 kilometers to go for Velko. Filippo Fiorelli, ti vediamo molto concentrato, dolore scritto sul viso e su di tanto. Come vai? Ma abbastanza bene, dai. La salita era dura, molto irregolare. Sono al chilometro 18,4. And Filippo Fiorelli saying, yep, I'm doing okay, but the climb was very, very hard. Constant changes of gradient, difficult to find the right gear. And I'm at kilometer 18.4. Ma ragazzi, vedo che lavorate sodo, allora vi lascio a soffrire in pace. Grazie e a dopo. And here we have our third time check. We're at Ragogna San Pietro after the descent. This is a segment of 5.6 kilometers and a storming ride by Mattia Viel. He was in 5th place at the first check, in 4th at the second. He's now leading by just 3 seconds from Domenico Pozzovivo. Velko Stojnic 3rd, Alessandro Pesot 4th, and Davide Martinelli has done the fastest descent, 8 minutes and 14 seconds. He is now in 5th place. Let's see what he can do in the 7.4 kilometers to go. Other news, Ellen van Dijk is dominating the women's race. We see the women's race. We see her at the left-hand side in the center. Viel, of course, at the top, and that is the state of play. Terzo controllo del tempo e Mattia Viel, una corsa rocambolesca da parte di Mattia dell'Androni Giocata di Sidermec. Lui è il leader a questo punto. Domenico Pozzovivo a 3 secondi, Velko Stojnic, Alessandro Pesot a 5 e a 12 secondi. Allora molto stretto in cima alla classifica. Davide Martinelli però ha fatto la discesa più rapida, 5,6 chilometri in 8 minuti e 14 secondi. Allora abbiamo 7,2 chilometri ancora da fare. Cosa può fare Davide Martinello? Altre notizie: Ellen van Dijk sta dominando la corsa delle donne, l'ha dominato dall'inizio a questo punto. La vediamo a centro, a sinistra, e vede come corre. And we're with Maria Giulia Confalonieri on the right-hand side, and on the left, Michele Gazzoli, the under-23 rider, both of them riding for the Italian national team. Abbiamo Maria Giulia Confalonieri a destra, Michele Gazzoli, under-23 a sinistra, tutti e due corrono con la selezione italiana. Maria Giulia, come va? Dove sei? Come ti senti? Duro anche oggi, sono dei belli stoppini. Sono a chilometro 15. E come la salita? Dura, strappi, con delle belle pendenze. Yep, Maria Giulia says, yep, I'm okay, but it's yet another very hard stage. I'm at kilometer 15. The climb is very hard with changes of gradient. Hey, Michele, we can see you working really hard indeed, out of the saddle. How's it going and where are you? Michele, ti vediamo lavorare sodo, fuori sella. Dove sei e come va? Bene, molto dura. Sono al chilometro 20, 21 e la salita non finiva mai, vorrei fare molti chilometri. So Michele is saying, yep, it's okay, I'm not feeling too bad, it's very hard, I'm at kilometer 20 to 21, so Michele is going very well, and the climb, well, it was pretty much like the Mortirolo. Well, the best of luck to both of you. You're both going well, you're both earning money for the Red Cross in Italy, and that's what this is all about. Tutte e due andate bene, si tratta di raccogliere fondi per la Croce Rossa italiana. Maria Giulia, vale la pena di soffrire? Yes, I think that in questo momento difficile ne vale la pena sicuramente poter cercare di dare una mano in questa situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Wonderful. Maria Giulia saying, yes, this is hard work right now, but it's really worth it to raise funds for a good cause. Tutte e due in bocca al lupo. The best of luck to both of you. Grazie, thank you.
And this is how it ended. Domenico Pozzovivo, who was third, second, and second at the splits, was first where it counts on the finish line. Pessot, 2 seconds back. Martinelli and Ville on the same second and third and fourth. E finito con Domenico Pozzovivo, terzo, secondo e secondo nei controlli intermedi, primo dove conta sul traguardo. Pessot a 2 secondi, Martinelli e Ville terzo e quarto in meno di 1 secondo. In the GC, Astana now have a quarter of an hour advantage over Androne Giocattoli-Sidermec. Astana ha un vantaggio enorme di quasi 15 minuti su Androne Giocattoli-Sidermec, la selezione nazionale a 16 minuti. Nella pink race, Elena Van Dijk led all the way to the women's race. Katia Ragusa came closest at 1 minute 20, Audrey Cordon-Rago third at 2:41. Elena Van Dijk ha dominato dall'inizio alla fine nella pink race, Katia Ragusa è chiusa a 1 minuto 20, Audrey Cordon-Rago terza a 2 minuti 41. Nella generale, Trek Segafredo ha un vantaggio importante con la selezione italiana seconda. Trek Segafredo with a major lead in the general classification, with the Italian selection in second place. Hello and welcome to the talk show. Benvenuti al talk show. Before we start, the usual reminder, please join us if you can. If you have a Garmin Edge and a tax-type interactive roller, download the stage free at www.garminvirtualride.com. And please, please, please donate to the Italian Red Cross at www.retedeldono.it/Giro. Prima di iniziare il promemoria quotidiano, unitevi a noi se potete. Se avete un Garmin Edge o un rollo interattivo tipo Tax, scaricate la tappa gratuitamente su www.garminvirtualride.com e vi prego di donare alla Croce Rosa Italiana su www.retedeldono.it/Giro. You can also go to charitystars.com/Ivan Basso and bid for a genuine maglia rosa as worn by Ivan Basso at the 2006 Giro d'Italia. We'll talk all about that in just a moment. Potete anche andare su charitystars.com/Ivan Basso e fare un'offerta per una vera maglia rosa indossata da Ivan Basso a Giro d'Italia del 2006. Ne parleremo tra un momento. Now, as well as Ivan, our permanent presence, we have two genuinely fabulous guests who are also today's winners. Trek Segafredo's Ellen Van Dijk, a rider with a massive collection of world, European and national titles on road and track, and the brilliant climber Domenico Pozzovivo of NTT Pro Team. Ora, oltre al collega permanente Ivan Basso, due veramente favolosi ospiti che sono anche i vincitori di oggi. Ellen Van Dijk di Trek Segafredo, corridore con un'enorme collezione di titoli mondiali, europei, nazionali su strada e pista, e lo scalatore di classe mondiale Domenico Pozzovivo di NTT Team Pro. First question has to be for Domenico. In August last year, during training, you were hit by a car, multiple fractures to hand, arm, leg, ribs, lung and liver injuries. How was it racing today? How has the recovery been? Where are you? Domenico, nell'agosto dell'anno scorso sei stato investito da un'auto, hai sofferto fratture multiple a un braccio, una gamba, la mano, diverse costole, problemi di polmoni, al fegato. Come ti sei sentito a correre oggi? Come è andato il recupero? A che punto sei, Domenico? Ma la corsa di oggi è stata molto dura, però io ho avuto comunque delle buone sensazioni. Pensando dove ero poco più di 6 mesi fa, non avrei mai immaginato di poter già stare così bene a questo punto. Quindi il mio recupero procede bene. Sono sulla strada per tornare quello veramente che ero prima dell'incidente. Well, Domenico's saying, yep, the race today was very hard, but I felt good. I had good sensations, and if my mind goes back 6 months, it would have been impossible to have imagined being here. The recovery process is going well, and I'm on the right road. Ellen,
Hai mai avuto lesioni molto gravi di questo tipo? Have you ever had serious injuries like those that Domenico suffered, Ellen? Yeah, actually, also recently, I crashed last September in the Bulls Ladies Tour in the Netherlands, and I broke my pelvis and I broke my upper arm. So yeah, I had also a very long rehabilitation. Rehabilitation winter. So yeah, that was also a serious injury. Ellen allora dice sì, recentemente ho avuto una caduta molto seria a settembre scorso nella Bulls Ladies Ride. Ho avuto fratture al bacino e al braccio, ma allora il recupero va molto bene. Ellen, another question for you. You're one of those riders who's always had a lot of victories on the road, 52 professional wins. How important has it been for you mentally to keep winning regularly? Let me just put that question in Italian. Hai sempre vinto molte gare, 52 su strada. Quanto è stato importante per te mentalmente vincere regolarmente? Yeah, of course, you're always racing to win, and yeah, that's the only, or not the only reason, but the most important reason to race. But yeah, I'm always trying to improve myself on different points, on anything I can think of, and yeah, so I always try to also have small victories for myself, even if it's not a big victory in the race. But of course, that's what we're going for. And yeah, once I miss that for a long time, then I get pretty frustrated, I can tell you. Yes, of course, says Ellen. You always race to win. It's the most important reason to race. And even when I'm not winning, I try and work on my weak points and achieve small victories for myself. And when I go a long time without winning, it's certainly frustrating. Allora, Domenico, you're a very different type of rider. You ride consistently at a very, very high level, but you're not a rider who wins a lot of races, 13 races as a pro. How do you cope mentally with always doing well, but not necessarily winning? Domenico, sei un tipo di corridore molto diverso, corri costantemente ad un livello molto alto, ma non vinci molte gare, solo 13 da professionista. Come affronti mentalmente il fare sempre bene, ma raramente vincere? Ma è un po' quello che mi manca è lo spunto veloce, quindi tante volte arrivando in gruppetti anche ristretti mi sono piazzato, ho fatto anche tanti podi, secondi e le vittorie sì non sono numerosissime, però nella mia mentalità comunque c'è sempre stato quella di arrivare alle gare sempre a un livello alto. Già il fatto di rimanere comunque con i migliori per me è stato sempre lo stimolo a continuare ad allenarmi. Probabilmente focalizzando più la stagione su determinati obiettivi può essere che avrei vinto più gare, però non fa proprio parte della mia mentalità. A me piace andare a correre e essere un po' tutta la stagione ad alti livelli e competere sempre con i migliori. There we are. He said, yes, a little bit, what I lack is that point of speed in a small group towards the end of a hard stage. I've had lots of podium places, but not so many wins. My mentality is to aim to be riding at a high level and to be riding with the best. That's the motivation I have that keeps me training. Perhaps if I targeted specific races, that might lead to more wins, but that's not really part of my mentality. Ivan, very interesting, the contrast between Ellen and Domenico as riders. You work with so many young riders. How do you advise them when they belong to those two different categories, the specialist who's always winning and the GC rider like Domenico who perhaps wins a little bit less? Ivan, lavori con molti giovani corridori, sono due scenari diversi, no? Lo specialista che vince molto e il corridore da classifica generale che vince poco. Presentano sfide molto diverse a chi lavora sulla parte mentale come te.
Ma ritengo che la cosa importante è sempre quello di tirar fuori il meglio da ogni atleta, no? Ogni atleta ha un valore, ha un potenziale, e molto spesso c'è anche un potenziale nascosto che deve essere proprio il direttore sportivo e il manager della squadra a saperlo cogliere e saperlo poi tirare fuori e soprattutto cercare di convincere l'atleta a tirarlo fuori, perché il primo freno inibitore molto spesso è proprio del corridore stesso, che non crede nelle proprie possibilità e non corre per vincere. Questa è la differenza, molto spesso in inglese si dice la differenza tra bike rider e bike racer, e quindi se riesce a mettere nella testa del corridore che lui non è un ciclista ma è un corridore che corre in bicicletta per vincere, questo fa la differenza. Yes, Zidane. The important thing is to try and bring out the best in yourself as a rider. Every rider has potential, but sometimes that potential is hidden. And in cycling, it's down to the sports manager, the DS, or the team manager to bring it out, to convince the rider of his abilities. You have the scenario of riders who don't believe in themselves to win, and that perhaps is the difference between what you might call a bike rider and a bike racer. So it's in that mental side that you have to work. Ellen, something quite different. You're used to working physically very hard. Of course, in this corona shutdown, that is limited. You have a university degree. I think you have a master's as well. And I'm wondering if you've been able to progress in your studies during this lockdown and if that's been a motivation for you. I'll ask the question in Italian before you answer. Ellen, tu ti sei laureata, hai cominciato un master's, credo. Sei stato in grado di progredire con i vostri studi durante questo lockdown e il lavoro anche mentale ti aiuta a vivere in questa situazione strana? I studied quite a long time ago already. I think it's more than 10 years ago now that I finished the study. So I'm not really doing it at the moment. I would like to say that I would read books, but to be honest, I also don't do that often. In the Netherlands, we are super lucky and we can still ride our bikes outside. So I actually still train quite a lot. So my life hasn't changed that much. But yeah, of course, it's very different to keep training and do your things without having races inside. So for that reason, it was good to have a race today again. Yes, indeed. I studied more than 10 years ago, says Ellen, and I'm not studying now, and in fact I'd like to say I read more books than I do, but in Holland we're lucky in that we're still allowed to train outside. Life hasn't changed so much. It's very different, obviously, training without racing. Lo dico in italiano. Allora, è vero che ho studiato più di 10 anni fa. Vorrei dire che leggo più libri di quanto è vero, ma non leggo tanto. Ma in Olanda siamo fortunati nel senso che possiamo allenarci fuori. La vita non è cambiata tanto. È differente evidentemente allenarsi senza fare delle gare, ma anche per questo è stato bello correre oggi nella gara. Domenico, you famously have 2 university degrees, and Ivan as well. You're always adding to your repertoire of skills, and I'm wondering if both of you have been able to sit and study, and if that has been a help to you during this lockdown. Domenico, tu hai famosamente 2 titoli universitari, ed Ivan stai anche costantemente aggiungendo abilità al tuo repertorio. Siete stati in grado di progredire con i vostri studi durante questo lockdown e vi ha aiutato in questo periodo strano? Domenico? Sì, devo dire che soprattutto fino a venerdì scorso avevo fissato una data per un esame, quindi le giornate passavano abbastanza velocemente tra allenamenti e poi lo studio, quindi lo studio in questi casi aiuta tantissimo anche a superare questi momenti in cui non si può uscire di casa e giustamente ci si può focalizzare anche su attività che di solito svolgo più nel periodo autunnale.
Yep, Domenico's saying, I was preparing an exam until last Friday, and combining training and studying helps the days and weeks go past quickly, and focusing on studying has been very good for the mental side of getting through this lockdown. Domenico, can I ask you what you're studying at the moment? Cosa stai studiando in questo momento? Quale esame era? È un esame di fisiologia. A physiology exam that Domenico's doing. And Ivan, as I say, you're always adding to your skills. Ivan, come dico, sempre aggiungi alle tue tante capacità. Come ti ha aiutato in questo periodo? Ma guarda, io non sto facendo nessuna università, però l'aggiornamento credo che è importante, ci vuole un costante aggiornamento, soprattutto in un momento come questo, cercare di capire nuove idee, usare la testa e soprattutto prendere un po' di tempo, perché alla fine io ritengo che per chi non ha avuto problemi di salute il rallentare i ritmi sia stato terapeutico. La capacità di rallentare ritmi frenetici ha permesso di riflettere, pensare, porsi nuovi obiettivi e per quanto mi riguarda poi io ritengo che quando ci sono delle difficoltà bisogna sempre cercare anche delle opportunità dentro le difficoltà. Questa è un po' la mentalità anche dell'atleta, l'atleta soprattutto da corse a tappe, che quindi nei 21 giorni trova molte volte difficoltà e situazioni di ripartenza, e le situazioni di ripartenza sono di grande attualità in questo momento, e quindi cerco di pormi degli obiettivi e portarli avanti, perseguirli e portarli avanti. I'll translate that very quickly because there's something we need to talk about quickly and important with Ivan. Yes, Ivan says, I'm not doing university, but I am working on my skills. I'm always updating myself, new ideas, using my head. And this lockdown, I think, has been important for that. And also, I think for anyone who hasn't actually been ill, it's been very therapeutic, I think, to get out of the frenetic rhythm of life and reset your objectives. And I think that that's something also that comes from stage racing. In 3 weeks, you always go through difficulties. You're having to start again. And Ivan, one final thing. You are auctioning a jersey on the Maglia Rosa. Tell us quickly where people can go to see your jersey that you're selling. Ivan, stai vendendo all'asta una maglia del Giro d'Italia. Dove va il pubblico per comprare la tua maglia? Guarda, la maglia rosa ha un valore grande per un atleta, ma la causa è in quello che è successo in questi ultimi mesi ha un valore ancora più grande, quindi bisogna cercare di fare tutto per aiutare le persone che hanno, in questo caso la Croce Rossa Italiana, che ha avuto un lavoro incredibile per curare, e lo sta facendo tuttora, per curare le persone che stanno male. Quindi abbiamo deciso di mettere queste 2 maglie originali e le possono trovare nel sito www.charitystars.com/Ivan Basso. È una cosa che ho fatto con il cuore e ritengo che sia quello che era giusto fare in questo momento. There we are. Well, the important thing there is charitystars.com/Ivan Basso. charitystars.com/Ivan Basso. So that's it. Thank you to Ellen, Domenico, Ivan. Fabulous to be here. I wish we had another 2 hours to talk. Grazie a voi in casa per essere stati con noi. Domani torniamo con l'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel. Download the stage, ride with us, donate to the Italian Red Cross and join us tomorrow. Grazie Ellen, Domenico, Ivan. Grazie a voi per essere stati con noi. Domani torniamo con l'edizione Legends del Giro d'Italia Virtual di Enel. Scaricate la tappa, correte con noi, fate una donazione alla Croce Rossa Italiana, unitevi a noi e ci vediamo domani. Ciao a tutti.